Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. That if people want to be followed a particular order issued by the government, if people need to follow a rules, if the executive, if a MRO, if a collector gives an order, many people like traffic police is there, they say that don't take this diversion, don't take that diversion, okay, and you have to stop on the red signal, etc. When the government officers give us any rules, any orders, we generally don't comply with them. Okay, I am a good citizen, I do that, but generally when we see in the reality, చాలా మంది అలాంటి ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించరు, రైట్? ఎందుకు పాటించరంటే అది ఒక రూల్ అనమాట, అది ఒక ఆర్డర్ గివెన్ బై ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట. బట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ వీళ్ళందరికీ రూల్ ప్రాపర్గా పాటించాలి, ఓకే, వాళ్ళు ఈ రూల్స్ వైలేట్ చేయొద్దు, అలాంటి బిహేవియర్, అలాంటి యాటిట్యూడ్కి మనం ప్రమోట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ లా తీసుకురావాలి, ఓకే, చట్టం తీసుకురావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సరే రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే ఆపాలంటే, ఎవరైనా ఆపట్లేదంటే యూ విల్ బి బుక్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మానిటరీ ఫైన్ ఇస్తుంది అనమాట. మానిటరీ ఫైన్ తీసుకుంటారు ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు, రైట్? సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే హియర్ దట్ ఇఫ్ ఎనీ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్, ఇఫ్ ఎనీ ఆర్డర్స్ టు బి ఫాలోడ్, ఏ లా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక లా తీసుకువస్తేనే ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది, అందుకే లా అండ్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే వైలేట్ చేసిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది దీనిలో, ఇంకా డ్యూటీస్ ఎవరు చేయట్లేదు వాళ్ళకు కూడా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. జనరలీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీస్ చేయరు, ఓకే, యూజువల్గా ఆ పార్ట్ వాళ్ళకి డ్యూటీస్ గురించి దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దర్ డ్యూటీస్, దే ఆర్ ఒమిటింగ్ ఫ్రమ్ దర్ డ్యూటీస్. సో మనం వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టచ్చు, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ జస్టిస్ ఎక్సెట్రా. ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం యాజ్ ఎ జనరల్ పబ్లిక్, ఓకే, we violate whatever the order is there. They violate duties, we violate orders, okay, that is the reason, and it is common that they also violate orders, that is another matter. But general గా చెప్తున్నా నేను, వాళ్ళు డ్యూటీస్ గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి, మనకి రూల్స్ మనం ఎందుకు పాటించట్లేదు ప్రాపర్గా, దీని మీద మనకు లాస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. లైక్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ ఉంది, ఓకే, సో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్లో వీ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ది వైఫ్ టు బ్రింగ్ వాట్ డౌరీ, కొట్టద్దు, అవన్నీ ఉన్నాయి, కన్ఫైన్ చేయొద్దు, ఒక రూమ్లోనే పెట్టద్దు అట్లా. సో అది కూడా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. సైకలాజికలీ టెన్షన్ ఇవ్వడం, ఓకే, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అబ్యూస్ చేయడం, ఓకే, వైఫ్ పేరెంట్స్కి అబ్యూస్ చేయడం, అవన్నీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కింద వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ఇట్ దెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ క్రైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో లాలో ఇవన్నీ, ఓకే, ఎందుకు పెడతారంటే ఇది ఒట్టిగా పెద్దవాళ్ళు చెప్తే, లేకపోతే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మీకు కలిసి చెప్తే అరే అట్లా చేయొద్దు అంటే మీరు వింటారా? వినరు. కానీ లా తీసుకువస్తే అరే నాకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేయరు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లా హియర్. లా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సెట్ ఏ ఆర్డర్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఒక సొసైటీలో ఆర్డర్ ఉండాలంటే లా తీసుకురావడం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. This law will make the society to behave in a very good manner, in a very progressive manner, in a very civilized manner, okay, incorporating the principles of fraternity, integrity, brotherhood, honesty, etc., so and so forth, right? సో అప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఒట్టిగా టెనెంట్స్కి ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఇవ్వండి, టెనెంట్స్కి రెంట్స్ రీజనబుల్గా తీసుకోండి అలా చెప్పి ఉంటే, గవర్నమెంట్ ఒట్టిగా చెప్పి ఉంటే ఎవరు పాటించలేరు అది, ఓకే, పాటించే వాళ్ళు కాదు. నో బడీ వుడ్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్పోకెన్ వర్డ్స్, అలా రూల్ అలా చేసిందనమాట. ఒక జియో అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అనుకోండి, రైట్? కానీ దిస్ ఆర్డర్స్ ఆర్ యూజువలీ వైలేటెడ్. వై? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ లీగల్ బ్యాకింగ్. అందుకే అప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్కి ఒట్టిగా ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తే సరిపోదు, ఎందుకంటే చాలామంది దట్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ పాటిస్తారు, చాలామంది దే వైలేట్ కూడా చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ టెనెన్సీ యాక్ట్స్ వచ్చినాయి. ప్రతి దానికి యాక్ట్ తీసుకురావాలి. సో దట్ యాక్ట్స్ ఎన్ష్యూర్ అకౌంటబిలిటీ అండి, యాక్ట్స్ ఎన్ష్యూర్ అకౌంటబిలిటీ. అందుకే మనం టెనెన్సీ యాక్ట్స్ చూసినాం. హైదరాబాద్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్ 1950 ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ టెనెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో కూడా వేరేగా ఉన్నాయి కాబట్టి తెలంగాణకి ఒక సపరేట్ టెనెన్సీ యాక్ట్ వచ్చింది,
That also we have discussed, and we talked about Shikmidar, we talked about Assami Shikmidar, we talked about each and every aspect of that particular tenancy reforms. And we have also talked about Malguzari Act. Malguzari Act, a very old act in the year 1907. That also mentions that oka farmer oka land మీద 12 years he is continuously farming చేస్తున్నారంటే ఆ ల్యాండ్ కి అక్యుపెన్సీ రైట్స్ ఆయన పర్మనెంట్ టెనెంట్స్ అన్నమాట. పర్మనెంట్ టెనెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, అలా ల్యాండ్ ఇట్లా పోతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Permanent tenancy. Okay, so we have seen lot more things about this all tenancy acts. Now let us go ahead. Now మనం ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ చూడాలండి. What we have to see? We have to see land ceiling acts. Right. This was our last discussion, right? Hyderabad Prevention and Eviction Ordinance Act of 1952. Tenants ki eviction తో ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్ వచ్చింది. ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఆయన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు టెనెంట్స్కి తీయచ్చు, ఓకే, లేకపోతే పెట్టచ్చు. ఆయన విల్ ప్రకారం హీ కెనాట్ డూ, ఓకే, హీ కెనాట్ డూ దట్, ఆయన చేయలేడు అట్లా. ఓకే, సో ఆయన విల్ ప్రకారం వాట్ ఎవర్ హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ, ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అది మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్. ఓకే, a landlord should not remove any tenant from the land on his will and pleasure. On his will and pleasure. Pleasure అంటే మై ప్లెజర్ అంటారు, అంటే ఓకే ఐ యాక్సెప్ట్ యూ. నో ప్లెజర్ అంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ యూ, రైట్? సో ఆన్ హిజ్ విల్, ఆన్ హిజ్ ప్లెజర్, he cannot do any time eviction and he cannot do any time accommodation. సో ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పెడుతున్నాడు, ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీస్తున్నాడు, అట్లా అని ఒక టెనెంట్కి చాలా ఇన్సెక్యూర్ లైఫ్ ఉండింది అప్పుడు. ఓకే, దాట్ వీ డోంట్ వాంట్, వీ వాంట్ దాట్ ఒక టెనెంట్ ఒకసారి ల్యాండ్ మీద ఫార్మింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆయనకి ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి. Okay, that will protect him and his also family. So in order to restrict the rights of landlords, okay, with respect to eviction, this act came into being. So you should at least minimum మీకు రిమెంబరెన్స్ చేయాలంటే యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్. ఎవిక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ల్యాండ్స్ ఇచ్చేసిండ్రు. Land was handed over to tenants who had been removed. Driven అంటే removed by landlords. ఓకే, అంటే ఎవరైనా ఎవిక్ట్ అయినరు టెనెంట్స్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ల్యాండ్స్ ఇచ్చేసిండ్రు. ల్యాండ్స్ సోల్డ్ అంటే ల్యాండ్ సెల్ చేసిన వాళ్ళకి అలాంటి ల్యాండ్స్ మార్క్ చేసిండ్రు. దే హ్యావ్ మార్క్డ్ ఇట్. మార్కింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ టు ఐడెంటిఫై, అంతే, జస్ట్ టు ఐడెంటిఫై. ఈ ల్యాండ్ ఎవరికైనా సోల్డ్ చేసేసిండు అనమాట, సెల్ చేసేసిండు అనమాట. ఓకే, మార్కింగ్ అంటే 1 2 3 4 5. ఓకే, 1 2 3 4 5. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ ఓకే. సో ఐ వాస్ టెల్లింగ్ దట్ so we are having what, 1 2 3 4 5, right? So this land టెనెంట్కి తీసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఇచ్చేసింది. దిస్ ల్యాండ్ టెనెంట్కి తీసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ మళ్ళీ ఇచ్చేసింది. దిస్ ల్యాండ్ ఏమైందంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఎవరికైనా అమ్మేసిండు. ఓకే, సో ఇలాంటి సోల్డ్ అయిపోయిన ల్యాండ్స్కి గవర్నమెంట్ ఇట్లా స్టార్ మార్క్ పెట్టింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్కింగ్. అంటే చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది వీళ్ళకి మళ్ళీ ఇచ్చేసిండు, వీళ్ళకి ఇలాంటి ల్యాండ్స్ ఆల్రెడీ సోల్డ్ టు సంబడి ఎల్స్. ఓకే, ఫైన్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద మెనీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ రాయల్టీస్. అండర్ సెక్షన్ 38, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది సెక్షన్లు రాసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే నేను రాస్తాను చాలా తక్కువ సెక్షన్సే ఇస్తాను మీకు.
ఓకే, అంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు చదవాలి. సెక్షన్ 38(2) ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ టెనెన్సీ యాక్ట్ 1950 provided an opportunity of royalties to tenants. This was implemented from 1955 onwards. ఓకే, 1955 onwards. 1950లో యాక్ట్ వచ్చింది. రాయల్టీస్ ఎప్పటి నుంచి పే చేయాలి? 1955 నుంచి. This section is properly implemented in Khammam and Warangal. By this act, approximately 18,672 members of the tenants become owners to the land. ఓకే, రాయల్టీస్ అంటే ఏంటి? రాయల్టీస్ అంటే జస్ట్ లైక్, ఓకే, so McDonald is there. McDonald is a company that belongs to what? Israel. KFC is a company that belongs to USA. Okay. So now in India, I want to open in Telangana ఒక McDonald shop open చేయాలనుకుంటున్నా నేను, right? So I have to, because McDonald is a patented means that logo, the McDonald raw material is of belonging to somebody else. So what I will do, I will talk to this McDonald company. Okay, talk to this McDonald company and I will take what? Franchise antaru. What do we call it as? Okay, franchise అని చెప్తాం మనం. Fine, franchise. Okay, so franchise is nothing but when you take the license of that company to start a business here. Okay, franchise is nothing but license, you can understand. Okay, you are taking a license to start that same McDonald. Okay, so McDonald will say, okay, మీరు మాకే మంచిగా చేస్తున్నారు, మా బ్రాండ్ చాలా బ్రాండింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు మా బ్రాండ్కి, సరే మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు ఎంత ప్రాఫిట్ చేస్తారో ఆ ప్రాఫిట్ నుంచి మాకు కొంచెం షేర్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, that share is called as what? Royalties. Remember this point. That share is called as royalties. Understood? Fine. And you also remember, this is also applicable in the case of what? You study the polity Lakshmikant also, right? Polity Lakshmikant also you study. Okay, and Lakshmikant polity books is published by one publication, right? One publication is there. They publish this a book. Publication is nothing but printing press ani maata andi. Printing press. Okay, so polity Lakshmikant book publication వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తున్నారు అంటే మళ్ళీ లక్ష్మీకాంత్ గారికి ఏమిస్తారు? ఓకే, లక్ష్మీకాంత్ గారికి ఏమిస్తారు? వాట్ యుల్ గివ్? యుల్ గివ్ వాట్? దిస్ పబ్లికేషన్ విల్ గివ్ సేమ్ royalties. This publication give what? Same royalties. Remember this point. Understood? Fine. So ikkada kuda the last one is what? Landlord oka land ki he has given to tenant ki ichindu. Tenant దాని మీద కల్టివేట్ చేసి ఆయనకి ఏదో ఎంత కొంత డబ్బులు ఇచ్చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రాయల్టీ. రాయల్టీ. కానీ ఆయన టెనెంట్ కాదు. ఇప్పుడు ల్యాండ్లార్డ్ ఆయన ల్యాండ్ టెనెంట్కి ఇచ్చిండు. టెనెంట్కి ఇచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం టెనెంట్ బికేమ్ వాట్? ఓనర్ అయిపోయిండు. ఓనర్ అయిపోతే ల్యాండ్లార్డ్ లాస్ దీస్ రైట్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అందుకే that is the reason. Okay, tenant should give royalty. What? Royalty. ఎంత కొంత వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్లో ఇవ్వాలి. అది ఎంత ఇవ్వాలి? that is also mentioned in the act. I guess you got this, the concept of franchises and concept of royalties you understood. So royalties ఇవ్వడం ఎప్పటి నుంచి? 1955 నుంచి royalties ఇవ్వడం. Okay, so because of this anyhow tenant became owner. No, 18,672 members became owners. Tenant becomes owners. This acts implemented to all districts from 1968 onwards. So ఈ యాక్ట్ ప్రకారం, టెనెన్సీ ప్రకారం నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఫార్మర్స్ అయిపోతారు, నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇచ్చి
వాళ్ళు పర్మనెంట్ రైట్స్ లేకపోతే ఓనర్షిప్ రైట్ తీసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ దేర్. సో ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ డిస్ నాట్ లైక్ ఇట్ దిస్ యాక్ట్. ల్యాండ్ లార్డ్స్కి ఈ యాక్ట్ నచ్చలేదు. దే అపోజ్ దిస్ యాక్ట్ అండ్ దే వెంట్ టు ది కోర్ట్. కోర్ట్ ఏం చేసిందంటే డిస్మిస్డ్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే, కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ది జడ్జ్మెంట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వాట్? ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఈ రాయల్టీస్ అని ఉండద్దు. మళ్ళీ రాయల్టీస్ అంటే ఆయన ఎక్కువ ఆడతాడు, మళ్ళీ ఎక్కువ ఆడతాడు, మళ్ళీ ఒక రిలేషన్ ఎందుకు వాళ్ళ మధ్యలో? ఆ రిలేషన్ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కూడా అవుతుంది కదా. సో వద్దు, ఈ సెక్షనే వద్దు, రాయల్టీస్ సెక్షన్ ఉండద్దు. ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్, ఇఫ్ యూ సీ ద నంబర్ వైజ్గా చూసుకుంటే ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ చాలామంది ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, వెరీ జీకే పాయింట్ లైక్ దట్. బై సెక్షన్ 38E, 1,06,96 members of tenants passed royalty certificate. They were given what? Royalty certificates. Okay. But out of this 75,000 only taken lands. Protected tenants who got royalty certificates were mostly in Karimnagar and Khammam, and they are very less in what? Hyderabad and Adilabad. I have told you the concept of royalty certificates. So with that concept, you please apply your mind here. మీరు మీ మైండ్ అప్లై చేస్తే మీకు ఇవి కూడా అర్థమవుతుంది. దెర్ ఇస్ నథింగ్ దేర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇట్స్ జస్ట్ ద నంబర్. ఈ ఎంతమంది ఇది తీసుకున్నారు, మరి ఎంతమంది వద్దన్నారు. చాలామంది ఏమన్నారంటే మేము ల్యాండ్ లార్డ్కి ఏమి ఇవ్వమండి అని అన్నారు, మీ ల్యాండే వద్దు అన్నారు. ఓకే, సో రాయల్టీ సర్టిఫికేట్ చాలామందికి దొరకలేదు. ఓకే, రాయల్టీ సర్టిఫికేట్ చాలామంది ఏమన్నారంటే ఎస్ మాకు ఓకే ల్యాండ్ లార్డ్కి మేమే ఇచ్చుకుంటామని చెప్పారు. దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ల్యాండ్ సీలింగ్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి, ల్యాండ్ సీలింగ్స్. ఓకే, the concept of land ceiling is very very simple. Remember this point. Okay, land ceiling concept. Land ceiling means what? Means beyond a certain limit, one cannot hold the land. One cannot hold the excess land. So beyond a certain limit, one cannot hold the excess land. Okay, and who will specify this excess land? This limit who will specify? The limit will be specified by government. The limit will be specified by government. Means you can have this much of land, beyond that we will not give you. Okay, that then let's suppose for example we are having Mr. X. We are having what? Mr. X we are having. Mr. X is having 1,000 acres land. Mr. X is having 1,000 acres land. Government created a rule under a law saying that anyone who is having more than 500 acres, okay, the excess land will be taken. So Mr. X is having how much? 1,000 acres. Government said that above 500 acres, if you are having any excess land, we will take it. Means if Mr. Y may have, Mr. Y may have 520. So in this case, he has to give 20. Okay, Mr. Z, he may have 700, right or wrong? Then he has to give how much to the government? 200, right? So, because basically what is important here? Is excess land government will take. Remember this point. Okay, beyond a certain limit, beyond a certain limit, government has fixed the limit. 500 acres. So beyond that limit, the landlord has to give to government. Okay, means a ceiling. Limit is nothing but a ceiling animata. This ceiling is put already. Okay, so this excess land is there. No, this land is the
extra land is also called as excess ani cheptam, or is also called as surplus. Excess or surplus. So I have told you the concept of what is the meaning of land ceiling. Okay, so land ceiling is nothing but beyond a certain limit one cannot hold the excess land, and the limit is generally prescribed by government. Limit is generally prescribed by what? Government. Remember this point. Okay, fine. And the land which is excess of this limit, it is called as what? Excess land or surplus land. Remember this point. So land ceiling, as far as tenancy reforms were concerned, they are meant for regulation of rent maximum, okay, rent, reasonable rent, and tenure of security. But land ceiling is introduced because land is a scarce asset of the country. Land is a scarce asset of the country and need what? Rationing. Rationing is nothing but evarki enta kavali ante ivvali. That is called as rationing. Nothing but in our day-to-day life we also see, మనం ఇది ఇట్లా కూడా చూస్తాం, గవర్నమెంట్ వాంట్ టు రేషనలైజ్ థింగ్స్. గవర్నమెంట్ వాంట్ టు రేషనలైజ్ థింగ్స్ అంటే ఎక్కడ డబ్బులు ఎంత ఇవ్వాలి అంతే ఇవ్వాలి, దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వద్దు. అంటే అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ చేయొద్దు, వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ చేయొద్దు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎంత కావాలి అంతే. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రేషనింగ్ అని అంటాం మనం. జస్ట్ లైక్ బీపీఎల్ కార్స్లో, అన్నపూర్ణ కార్స్లో ఫ్రీగా 35 kg ఇస్తారు వితౌట్ 1 రూపీ ఆల్సో. కానీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్స్లో 3 రూపీస్ 2 రూపీస్ అలా ఇస్తారు. పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంటే కొంచెం పెద్ద ఎక్కువ ఇస్తారు, చిన్న ఫ్యామిలీ ఉంటే చిన్న ఇస్తారు. అంటే రేషన్ ఏమిస్తున్నారు? రేషన్ అంటే ఎవరికి ఎంత కావాలి అంతే. అండర్స్టూడ్. సో గవర్నమెంట్ వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్, గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చాలా గట్టిగా అనుకున్నది. ఓకే, ఏమనుకున్నది? దట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర ఇంత ల్యాండ్ ఉందండి. ఓకే, అండ్ చాలా మంది దగ్గర ల్యాండే లేదు. ఇంకా ఇండియా కూడా ల్యాండ్ లిమిటే ఉంది. ఇండియా ల్యాండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలా పెరగదు కదా, ఇట్లా. సో ల్యాండ్ ఇంతే ఉంది, అందరికీ ఉండడానికి కావాలి కదా, రైట్? ఓకే, మీరే మొత్తం మీ దగ్గరే మొత్తం హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇండియా మీ దగ్గర ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర ఉంటే మరి మేము ఎట్లా బతకాలి, మేము ఎట్లా ఉండాలి? దే ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్. నో, ఇక్కడ కొంచెం నేను ఎలాబరేట్ చేస్తే ఇండియన్ ఎకనామీలో యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ప్రైస్, అంటే సప్లై అండ్ డిమాండ్ వల్ల the prices of land will increase. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర అంత ల్యాండ్ ఉంటే మిగిలిన ల్యాండ్కి ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? సప్లై ఆఫ్ ల్యాండ్ తక్కువ కదా, వేరే వాళ్ళు చాలామందికి కావాలంటారు. ఆ ప్రైసెస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి, ల్యాండ్ ప్రైసెస్. ఆ ల్యాండ్ ప్రైసెస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎవరు కొనొచ్చు దానికి? మళ్ళీ క్యాపిటలిస్ట్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే కొనొచ్చు. మళ్ళీ పూర్ పీపుల్కి దొరకదు. కానీ ఇండియా వాళ్ళది కాదు కదా. ఇండియాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఇండియాస్ అసెట్, ఈజ్ నేషనల్ వెల్త్, అందరికీ. Okay, it has to be used by everyone. That is the reason land ceiling అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. That no one should have a land beyond a particular limit. అలా మనం వదిలేస్తే టాటా, అంబానీ, బిర్లా వాళ్ళు మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్స్ కొనేవాళ్ళు. రిచెస్ట్ పర్సన్స్ కదా ఏషియాలో, మొత్తం కొనేవాళ్ళు. మనం వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం. అంటే ఎక్కడంటే, అరే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అంటే, నేను టాటాలో ఉంటున్నారు అవి. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు? అరే నేను అంబానీ ఇంట్లో ఉంటున్నారు అవి. అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత డబ్బులు కొనొచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు కదా. అట్లా గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ గివ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. అందుకే మీకు వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ అంతే ఉంది. Thus, because land is scarce, because what? Land is scarce, అందరికీ దొరకాలి. Government has imposed ceiling on land holdings. Ceilings on what? Land holdings. Land holdings means what? One who is the owner of land. Okay, the one who is the owner of land, he is called as what? Landholder. He is called as what? Remember this point, he is called as landholder. Okay, and the one, how much he is holding, how much ani aa padam vaste. Okay, this is important. How much? Okay, this is called as land holding. Enta quantity, this is called as what?
Land holding. And who is holding that land? He is called as what? Land holder. Okay. So government did what? Thus the imposition of ceilings on land holding. Land holding padam nenu explain chesesina. So ee land holding ante quantity meeda. Land holding means quantity meeda restrictions. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్, రైట్? ఓకే. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో నెసెసిటెడ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ, ఈక్విటీ, నేషనలిజం, డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ మీన్స్ వాట్? అందరికీ దొరకాలి అన్నీ. ఓకే. ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఆఫ్ ద పీపుల్. ఏదైనా గవర్నమెంట్ చేస్తే అందరి కోసమే, ఏదైనా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటే అందరి కోసమే, ఏదైనా ఇండియాలో ఏదైనా ఉంటే దట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఎవ్రీ వన్, అందరి కోసమే. సో డెమోక్రసీలో ఈక్విటీ, ఈక్వల్ అంటే ఇండియాలో అందరూ సమానమే. ఓకే. నో వన్ ఈజ్ రిచ్, నో వన్ ఈజ్ పూర్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా, ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ఇండియా, in the eyes of Bharat Mata, everyone is equal. There is no class differentiation. There is no class differentiation. మీరు పూర్, మీరు కాస్ట్, మీరు ఎస్సీ, ఎస్టీ ఇవన్నీ ఏం లేదు. ఓకే. ఇండియా సీస్ ఇట్స్ ఆల్ సిటిజన్స్ యాజ్ వన్. సో అందరికీ ఈక్వల్గా చూస్తుంది కాబట్టి ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి. నేషనలిజం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇండియాలోనే మొత్తం ల్యాండ్స్ టాటా, బిర్లా, అంబానీ వాళ్ళు మొత్తం బిగ్ షాట్స్, మన అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్ వాళ్ళు మొత్తం తెలంగాణ కొనేస్తే, ఓకే, మనం ఇక్కడ ఇది మనది అని ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్? ఉండదు. ఓకే. మనం లైట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ గొడవలు జరిగితే కూడా మనం ఏమంటాం? ఆ పోనీ అని అంటాం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్స్. దట్స్ వై టు గెట్ నేషనలిజం ఫీలింగ్ అంటే ఇండియా మనం అందరం ఒక్కటే ఈ ఫీలింగ్ రావాలంటే ల్యాండ్ అందరిది ఉండాలి కదా, అందరికీ దొరకాలి కదా ల్యాండ్, అప్పుడే ఇది మాది అని వస్తుంది, రైట్? సో టు ఇన్కల్కేట్ ద నేషనలిజం ఫీలింగ్ ఆల్సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. Though the implementation of land ceiling was not uniform throughout the country, the performance of undivided Andhra Pradesh was one of the lowest. Okay. So ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్ ఇలాంటి ల్యాండ్ సీలింగ్స్ యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చినంట. మనం యాజ్ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ల్యాండ్ సీలింగ్ అంతా ఏం మంచిగా పని చేయలేదంట. అదేనా ఫెయిల్డ్ యాక్ట్ లాగా అయిపోయింది. అంటే ఎంత సీలింగ్, ఈ సీలింగ్ తర్వాత ఎక్కువ మీరు పెట్టుకోలేరు, యూ కెనాట్ హోల్డ్ మోర్ దెన్ దిస్ సీలింగ్. ఓకే. అలా పెట్టుకుంటే కూడా అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ది లూప్ హోల్స్, advantages of the loopholes in the act, and they have converted all their excess lands to some other lands and escaped from this legislation, and very less చాలా తక్కువ ల్యాండ్ వాళ్ళకి దొరికింది గవర్నమెంట్కి ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ వల్ల. అందుకే అన్ని స్టేట్స్లో మంచిగానే పర్ఫామ్ చేసింది, ఓకే, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్. బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చే వరకు ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ వాస్ నాట్ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్. Land Ceiling Acts was not performed well. So thank you so much for watching this lecture. I hope that you like the lecture. Please share as much as you can.